반갑습니다. 나나입니다. 오늘 제가 준비한 음식은요. 오랜만에 고추참치 넣고 실비김치 비빔밥 준비했고요. 그다음에 마트 갔는데요. 틈새라면 고기짬뽕이라고 새로운 라면이 나왔더라고요. 그래서 라면도 먹고 싶고 실비김치 비빔밥도 먹고 싶어서 함께 준비해봤어요. 맛있게 잘 먹을게요. 진짜 궁금했어요.
틈새라면 고기짬뽕 맛이 어떠냐면요. 기존 틈새라면하고 비슷하긴 하는데요. 정말 고기짬뽕 같이 국물이 좀 그런 느낌이에요. 맛있어요.
전장김에 싸 먹어볼게요.
오늘도 맛있게 잘 먹었습니다. 감사합니다. 사랑합니다.